kama ni kufikisha ujumbe, waanzishe mashinani kwa ground. Kwa sababu sisi tukipatiwa hapa ujumbe, tukipeleka huko mashinani, tunajadiliana na machief. Saa zingine wengine wanakuja kwa baraza, wengine wanakataa, wanasema hiyo maneno yenye wanasema ni uongo, ni wao wanaenda kutukulia nini na nini, vitu vingi sana. Ningependelea ya kwanza tuende mashinani kabisa, haswa mashinani kwa mashamba, haswa kwa mashamba. Tuende pale, tujadiliana na wao, tuwaeleze penye iko, wakishika maneno pale, wataona kweli ni kweli. Alafu ndo tuendelee na juu. Tukitoka mashinani, tuende juu level, mpaka national level hivyo. Lakini tukisema tutaanza na national level, tukuje mpaka county level, na watu wa mashinani wataumia, hawatakuwa na ujumbe, na kitambo wafikia watakuwa wameumia, ama hawatakuwa wamejua ujumbe yako vizuri. A lot of agencies have converged here. Those are the agencies that are tasked with the responsibilities of getting this information right first, analyze them, and when they find what they need, then they give the information back to the community, especially the farmers along the river bank and elsewhere where floods are prone and people have their livelihoods there. This time around, we have been given a lot of information as to how this information should be trickling down. They have made some improvements as far as I understand, and going forward, we expect this information to be shared. We have even given them a timeline on how we want this information given. We have given them a forecast of 7 days ahead of when a certain level is reached that shows a level of danger is already approaching. Therefore, we expect a lot of improvement. We have an active institutions that normally do planning when it comes to dissemination. Starting one being the county steering group that we normally have this information, and then we have also sub-county steering groups at the sub-county level. And so we give this information and they disseminate to the communities and the stakeholders at the counties and the sub-county level. We also do public participation through going through barazas and engaging the area representatives to ensure that people have this information to the end.